Yes, okay, good. If it is so, today also that type of another session. Make ඔයාලා කවදාවත් face කරලා නැති session එකක්. Sometimes you may think this is not related to spoken English. That's true. Sometimes this may not related to spoken English, but in our syllabus we have added that one. Chatumal teacher as well as I, we have added that one. The reason this part is really important in your future. මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය jobs කරන අය ඉන්නවා, and some of them are going to be graduates, and some are doing jobs. ඒ හින්දා this thing will be very important. If it is so, today we are going to talk about public speaking. හරිද? අද අපි කතා කරන්නේ මේ public speaking කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මොකද්ද මේ public speaking කියලා කියන්නේ? What is public speaking? මම පුළුවන් තරම් සිංහලෙන් කතා කරන එක අඩු කරලා I will talk in English. This is the reason actually we have to improve our spoken English. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න, I will give you 1 minute if you need. I will give you 1 minute. Just get a piece of paper and a pen. The reason today you have to write so many things. ඔයාලා ලියා ගන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා පැන්සලක් සහ පැන්සලක් හෝ පෑනක් සහ කොලයක් ගන්න ටක් ගාලා. 1 minute is given. Okay. පංකරමු. Yes, okay. If it is so, අද මාතෘකාව ලියා ගන්න very important lesson. Everybody දැන් ගොඩක් join ලා ඉන්නවා. මේ කට්ටිය ඔක්කොම වැදගත් මේක. ලියා ගන්න today lesson is public speaking. Public speaking. I will introduce you and I will tell you each and everything. By details, I will tell you what is public speaking. Actually, public speaking means you have to talk to a group of people, especially you have to talk in front of an audience. ඔයා audience එකක් ඉස්සරහා කතා කරන එක තමයි public speaking කියලා කියන්නේ. එතකොට just imagine this is an spoken English class, therefore we have to talk in English. හැබැයි English විතරක් නෙවෙයි, if you talk in Sinhala also, this will be very important. එනිසා don't cut today lesson. This one will be very important. Don't sleep during the interval, during the class. Actually, last time I saw one person was sleeping. මම ඒක දැක්ක හරියට මම කිව්වේ නෑ නමුත්. Therefore, please don't do it today. These things will be very important for you. At the end of this program, you will understand how was it important to you, and sometimes it will change your life in future. This is a milestone. Milestone කියන්නේ සන්ධිස්ථානයක් අද කතා කරන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න, time by time we have to do some public speakings. වෙන මිනිස්සු ඉස්සරහා ලොකු audience එකක් ඉස්සරහා අපිට කතා කරන්න යන අවස්ථා තියෙනවානේ. Sometimes we don't know. Actually, we can't guess or we can't predict what is the time. As an example, Hansik is there. He's an employer. එයාට කියන්න පුළුවන් එකපාරට කවුරු හරි boss කෙනෙක් ඇවිල්ලා sometimes අපි හිතමු මේම දෙයක් හරි. Sometimes මේම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. As an example, yes, Hansik is there. එතකොට there are some meeting for them. There are some annual meetings, monthly meetings like that. එතකොට එයාගේ boss එක පාරට මෙයාට කිව්වොත් okay Hansika, please tell others about the progress of our company nowadays. අපේ company එකේ progress එක කොහොමද? එහෙම නැත්නම් what has happened to our company and what has happened to the profit of that one because of COVID-19 during this quarter. මේ කාලවකවානුව තුල මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා කට්ටියට කියනකොට yes, you are the speaker and you have the audience around you. It is called public speaking. එතකොට හොඳ ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අද පුරුදු වෙමු how to talk in English, not in English, in Sinhala also.
you can talk if you practice these techniques. May techniques use කරන්න ඕනේ. Yes, okay. First one බලමු. Yes, okay. You have to understand most of the time people are afraid of public speaking. People are afraid of public speaking. Not even with English, but with Sinhala, people are afraid of that one. දැන් අර කියපු දේම අපි අර හාන්සික කියපු දේම සමහරවිට කාට හරි කිව්වොත් sometimes සිංහලෙන් පවා they can't talk in English. The සිංහලෙන් පවා they can't do the public speaking. Sorry, they can't do the public speaking. The reason actually, the first reason is you are afraid of the audience. ඔයා audience එකට බයයි. And the other thing is you have the shame. ඔයාට ලැජ්ජාව තියෙනවා. Because of a shame, you can't talk in front of the audience. And because of the afraid, excitement, you can't talk to the public. But you have to understand the public or else that the audience is for you. They are the people who listen your speaking things. එතකොට ඔයාට audience එකෙන් තමයි අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙන ඔයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. Audience එක හිටියේ නැත්නම් you can't do that. Therefore, audience is very important. They don't tell you anything. But the thing is, most of the time you may think they laugh at you, and because of the big audience, you will be afraid. එහෙනම් ඒක ප්‍රධාන හේතුවක්. එතනින් එහාට බලන්න, not only you, but also some leaders also are afraid of public speaking. ඔයා විතරක් නෙවෙයි ආයතන වැඩ කරන ප්‍රධානි වුණත් මම ඊට කලින් ඉදයක් කියන්න I forgot to tell you that one. Everybody has done public speaking in your lifetime. The first experience when you were going to school, especially when you are in primary school, little age, grade 3, 4, likewise, and in meetings, assemblies, and sort of things in front of the classroom, you have done something. You have acted to them, you have sung to them, and you have talked to them some especially little topics. Therefore, you have done public speaking. Here there are 7-8 students. Everybody has done public speaking, sometimes not in English but in Sinhala. එතන මතක තියාගන්න, in your workplace you may have found some people, or in future you will meet some people, though they are leaders. Actually we can't say leaders. මම ඒ leaders කියන වචනේ කියලා ඒක මම replace කරන්නම්. There are some people, there are some bosses, there are some leaders, they have some good ideas, but the thing is they can't express them to you. They don't have the public speaking skill. As an example, when it comes to school, sometimes our principal can't talk in English, sometimes talking in Sinhala both well. And when they do something, when they do the public speaking, we becomes we are yawning. මොකද yawning කියන්නේ? ඈනුම් යනවා අපිට. නේද? Because the speech is very boredom. ගොඩාක් කම්මැලි. It means they don't have that ability. Sometimes in your workplace also, sometimes in universities also, there are some lectures, though they talk to the public, they don't have better public speaking ability. It has become a huge problems, my dear friends. හරිද? එතන මම කියන්නේ actually I want to replace this word leaders. Replace leaders with boss. මොකද මම කිව්වා මම leaders කියන එක පොඩ්ඩක් replace කරනවා boss කියන එකත් එක්ක. The reason actually, if you are a leader, you should have the ability to do public speaking well. The reason actually, leader means a person who leads others for a purpose. එතකොට leader should have the best communication skills. එතකොට communication skills වලට තමයි මේ public speaking කියන එක එන්නේ. Without public speaking, you can be a boss, no problem. You can be a boss, but you can't be a leader. Therefore, my dear friends, my dear students, if you want to be a leader, you should have public speaking. එහෙනම් අපි බලමු ඒ දේවල් ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. According to my mind, I think the magazine, the Times magazine, world famous magazine, I think අපි කියමු Times කියලා, they have done a research. What are the things people are afraid of most? වැඩිපුරම මිනිස්සු බය දේවල් මොනවද කියලා අහලා තියෙනවා. Okay? එතකොට
Yes, okay. Now I am going to ask you some questions. The reason that because of this condition, rainy condition, you feel sleep. Okay, now tell me, Anura. මොකක් වෙන්නේ නැද්ද මිනිස්සු වැඩිපුරම බයයි කියලා කියන්නේ නැත්තේ? අනුර, your idea අනුර? Yes, sir. Yes, I think වැඩිපුරම yes, කියන්න. lot of people afraid to public speaking. Yeah, okay. Something else තව මොනවද කියන්න? Especially even if they don't afraid to raise up also. Yeah, okay, good. Thank you very much. Sanchila, give me an answer. What are the things people are afraid of most? Sanchila? අපි චුට්ටක් මාත් එක්ක join වෙන්න කතාවට වැදගත් දෙයක් කතා I කරන්නේ. think all What are you afraid I of? also think public speaking. Yeah, okay, thank you very much. I also Hansika, afraid of public speaking. yeah, good. Hansika, do you have any idea? I think some people are afraid to say truth. Yeah, thank you very much. You came up with a good answer. If yes, okay. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම අහන්නේ මගේ අනිත් classes වලට ඒවත් මම මේක කරනවා ඉස්කෝලේත් කරනවා usually I ask this question at the very beginning. අද මම චුට්ටක් වෙනස් කරා. If you didn't have any idea about public speaking, ඔයා කීයටවත් කියන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ වැඩිපුරම මිනිස්සු බය වෙන්නේ public speaking කියලා කියන්නේ නැහැ. Most of the people mention snakes as well as higher places. ගොඩාක් උස ස්ථාන වලට සහ සර්පයන්ට most of us are afraid of them නේ. එතන මොදර මතක තියාගන්න ඔය ශ්‍රේණිගත කිරීම වල second one was highest places, third one was snakes and other dangerous animals. First one goes to public speaking. මේ ලෝකේ වැඩිපුරම මිනිස්සු බය public speaking වලට. Can you imagine that one? Therefore I think today I am going to help you to get rid of that problem. ආයෙ මේකට බය වෙන එකක් නෑ කියලා මම හිතනවා. Yes, okay. අපි එහෙනම් ඉතුරු ටික බලමු. Yes, you have to understand this one. Everybody please tell me, can you see the presentation? Presentation ඔක්කොට චතුමාල් teacher, can you see the presentation? Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much. The reason actually most of the people can't do public speaking well. Very few amount of people do it. As an example, 5% of people do public speaking well. The reason, it is an art. එක කලාවක් ළමයි. එක කලාවක් students. You have to understand that one. It is an art. Because of that reason, though we don't have that talent, we have to practice and we have to improve it. සමහර අයගේ කලාතුරකින් it's a born talent. උපතත් එක්ක එන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මගේ උපතත් එක්ක මේකක් ආවේ නැහැ. Okay, and I don't say I am a very perfect public speaker, but I practice nowadays. Okay, because of that reason, if you don't have that one by your birth, ඔයාගේ උපතත් එක්ක සමහරට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට, if you practice by using correct techniques within a short time period, you can be a very good public speaker, even in Sinhala, even in English. හොඳට මතක තියාගන්න, most of the time, as an example, when it comes to private, when it comes to tuition teachers, Sri Lankan famous tuition teachers, අපි උදාහරණයක් විතර ගමුකෝ, well purpose person තිස්ස ජනනායක, he's a very good public speaker. The reason actually, every day he practice it inside the classroom. While doing teaching, he practices that one. That's the reason. Practicing is the key if you want to be a very good public speaker. අපි දැන් ඉස්සරහට යමු මේ කරන්න තියෙන දේවල් ගැන. Okay? Yes. There are so many tips you have to follow if you want to be a public speaker. You have to write these things. මම කියනකොට මේවා ලියා ගන්න ඕනේ. Otherwise, no use of them. The reason actually, next week you have to do one or two public speakings in front of us, and I myself and Chatumal teacher will select the best public speaker. ඒ නිසා වෙනදා වගේ you have to understand that මම වෙනදට ගොඩක් වෙලාවට ඉඳගෙනනේ කරන්නේ.
Neither by sitting, I do you the class. But today, I don't do that. The reason actually, normally, public speakers don't sit and do their speeches. Okay? And they do like this way. And that's the reason I also want to show you that one. I also want to give you the correct original experience to you. That's the reason I am here like this. First one. First one is you have to understand the audience. Liyaganda. You have to understand the audience and what they need. Liyaganda. Yes, okay. එතකොට, as public speakers, we talk to so many people. And there are so many types of people and so many types of audience. Sometimes in a wedding, we talk to happy people. That is our audience. In a funeral, we talk to people with sorrow. In a school, we talk to school students. In a university, we talk to intellectual people. In front of, sometimes if you are if you are an agriculture instructor, කෘෂිකර්ම උපදේශක කෙනෙක් නම් you have to talk in front of the farmersලා ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න, in front of school students, if you talk rocket science, it will be useless. ආරම්භයේ ඉඳලා they can't understand anything. In front of farmers, if you talk in English, useless. You have to use Sinhala as well as very simple things with them. If you are talking to university students, you can use some deep theories, deep scientific theories. If you are talking to professors or research people, you can use your very deep things. You can talk only in English, not problem. The reason actually, you have to understand what is your audience, and audience should understand what you are talking to them. ඔයා කියන දේ audience එකට තේරෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න, before doing a public speaking, you have to study your audience. ඔයාගේ audience එක ගැන කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. Then you can come up with a very good speech. හොඳට මතක තියාගන්න, ඔයා කොච්චර දක්ෂයෙක් වුණත්, before you have to practice. Preparation is very important. Practicing is the key of success of public speaking. Before doing that, though you are an expert on public speaking, at least one time you have to do it yourself and you have to practice it yourself. It is very important. එනක මතක තියාගන්න. මම හිතනවා අද දවසේ මේ කතා කරන ගොඩක් වැදගත් කියලා. At the end of the session, I will ask you, and Chatumal teacher will ask you, what did you gain from this session? This session will be very important. ලබන සති අනිවාර්යයෙන්ම exam එකක් තියෙනවා මේ කොටසේ. තේරුණාද? අපිට ඔයාලට උපරිම දේ දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමදාම එකම දේ කරන්නේ නැහැ. Chatumal teacher, actually we have to thank Chatumal teacher. Chatumali teacher තමයි presentation එක සම්පූර්ණයෙන් හැදුවේ. Okay? She's a part of our program today. Thank you very much, Chatumal teacher. Yes, okay. Next one, starting. On a balance, students, starting is very important. When you, then as an example, as a teacher, I do so many lectures in front of students, and as a lecturer, in front of university students or somebody, we don't know, in front of some people, you have to do your public speaking. You have to do your speech in front of them. There are so many ways you can do it. There are so many ways you can do it. Starting is very important. There's a saying that first impression is the last. First impression is the last. First impression is the last. පළවෙනියට මොනවා හරි දෙයක් දිහා දැකලා ඔයා ඒ දේ ගැන මොකක් හරි හිතේ මවා ගන්නවා නම් ඒකම තමයි දිගටම ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. There are some people, if you think what a person he is, he's just like a covered, නිකම් කිසි වැඩක් නැහැ, කොන්දපන්නේ, just like a පතෝලයා. Likewise, කොච්චර ඔයා හොඳට කතාව කරත් you will be පතෝලයා. තේරුණාද? ඊළඟ එක තමයි, if they think at the very beginning, what a speaker, a killer speaker, superb one, කියලා කිව්වත්
මැදින් පොඩි මිස්ටේක් වුණත් එයාලා හිතන්නේ you are a super speaker කියලා. තේරුණාද? ඒ නිසා starting is very important my dear students. එහෙනම් අපි බලමු how can you do your start. There are so many ways around 1 2 3 4 5. Yes, there are around 5 ways. මම ක්‍රම පහක් කියන්න. මම කියන්න පළවෙනි එක this is the first one and don't follow this one. This is the first one and don't follow this one. The reason, Chatumal teacher, can you hear me clearly? Any distractions of my voice? Mage voice එක අවුලක් තියනවද? ඇහෙන්නේ නැද්ද? Chatumal teacher? Okay, yes, okay. Hansika, can you hear me, Hansika, very well? Mage කතා බහ Yes, වෙනස් sir, වෙනවද? yes. We can hear. Signal අවුලක් තියනවද නෑ නේද? මම ඇහෙනවද හොඳටම? No, sir. Okay, thank you. හරි, thank you very much. අපි එහෙනම් ආයෙ lesson එකට යමු. මොකද අපි අහන්න ඕන ටිකෙන් ටික නැත්තම් මම කරන එක තේරුමක් නැහැනේ. First one, this is the traditional way and please don't follow this. සාමාන්‍ය normal විදිය බලන්නකෝ. එනවා ඉස්සරෝම ඇවිල්ලා very good morning my dear people. නැත්තම් very good morning my dear friends. Actually I am so happy and thank you very much for giving this opportunity. And actually I am not that much good speaker but I will tell you something. කොහොමද කියන්නේ බොහොම උදෑසන හොඳ උදෑසනක් වේවා සුබ උදෑසනක් වේවා මට මේ අවස්ථාව දුන්නට බොහොම සන්තෝසයි. ඇත්තට මම එච්චර ලොකු ස්පීකර් කෙනෙක් නන් නෙවෙයි. නමුත් මට පුළුවන් විදිහට මම කතා කරන්නම් කියලා කිව්වොත් එතනින්ම you are rejected. The reason actually you have accepted you are not a good speaker. Don't talk like that way. You can say thank you, you can say very good morning, it doesn't matter. ඊට පස්සේ thank you very much for giving this කියන්න යන්න එපා. It is not good. They are really gross. ඒවර primary people use කරන්නේ. They are used by the people who don't know public speaking. Now you know public speaking. Please don't use that one. Okay? එහෙනම් අපි බලමු second one. Second one, you can come up with a story. ඔයාට story එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. You can mention once upon a time. දැන් අපි එකපාරට කතාවට එනවා. Very good morning my dear friends කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එකපාරටම ආපු ගමන් once upon a time there was a person called Andre. He was in Sri Lanka. He worked with the king. අන්න කතාව ගොඩනගන් යනවනේ. ඔයා හොඳට බලන්න. Just ask yourself. ඔයාගෙන් අහලා බලන්න, ඔයාගේ පොපෙන් අහලා බලන්න. Everybody likes to listen stories. හැමෝම කතා අහන්න කැමති. හැමෝම stories අහන්න කැමති. නේද? මේ රටේ මෙහෙම දෙයක් වුණා. Everybody likes that. එතකොට you can get the full attention of your audience. ඔයාට ඔයාගේ audience එකේ සම්පූර්ණම අවධානය ගන්න පුළුවන්. Sometimes at the very beginning අපිට කියන දැන් as an example දැන් මම මොකේ කෙනෙක් ගත්තොත් I am not a very tall person. I am a little guy. මම ඒක accept කරනවා. එතකොට sometimes people may think මේක මොකටද ආවේ මේ ළමෙක්ද දන්නේ ලයික්වස් එහෙම හිතන අවස්ථාවක් තියෙනවන්නේ. ඒ නිසා සමහරලාට බොඩි ෂේප් එකකින් නැති වුණත් අපි ලොකු යෝධයෝ වගේ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. but අපි පටන් ගන්නකොට at the very beginning audience may do some sort of their needs. ළඟ එක්කෙනත් එක්ක කතා කරනවා, අයින් එක්කෙනත් එක්ක කතා කරනවා, they do them. හැබැයි එතකොට as the public speaker you can't blame them. අහගන්නවා මේක කියලා you can't blame them. එතකොට anyhow you have to grab their attention to you. Storytelling is the first one. කතාවකින් පටන් ගත්තොත් හැමෝම ඒක අහන්න පටන් ගන්නවා. Second one is storytelling. ඒක follow කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් you can start with a quote. quote කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ ප්‍රකාශයකින් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන්, do you know my dear friends, the world famous heavyweight boxing champion has mentioned once Mr. අපි නැත්තම් මෙහෙම කියමු. ඒක ටිකක් දිග වැඩි කියලා හිතමුකෝ. අපිට කියන්න පුළුවන්, do you know Muhammad Ali has said you were not born as a loser. You were not born as a winner. You were born as a chooser. බලන්න කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්ව ප්‍රකාශයකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. මම මේ සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසි වලින් දෙකෙන්ම කියන්නේ ඔයාලව මේ
discourage කරන්න නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි ගැන. මොකද ඔයාලට සිංහලුත් මේක අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම සිංහලෙන් කතා කරත්. මොකද්ද? ඔයාලා දන්නවද? ලෝකේ මේ වෙන තාක්කල් බිහි වෙලා තියෙන heavy weight boxing චූරයා වන මොහමඩ් අලි වරක කියලා තියෙනවා. ඔයා කවදාවත් පරාජිතයෙක් විදියට ඉපදිලා නැහැ. ඔයා කවදාවත් ජයග්‍රාහකයෙක් විදියට ඉපදලත් නැහැ. ඔයා ඉපදිලා තියෙන්නේ චූස කෙනෙක් විදියට. ඔයාට පුළුවන් සිලෙක්ට් කරගන්න මොකටද මම යන්නේ කියලා. බලන්න ඒ විදියට if you start with a quote, a person's expression, you have the full attention of the public. That's a third one. අපිට ප්‍රකාශයකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ලියා ගන්න ඒවා. Yes, okay, my dear students. Next one. You can start your own experience. You can start with your own experience. I told you at the very beginning, people like to talk about and people like to listen stories. People like to listen others' experience. They are not අනිත් experience කතා කරනකොට අපි ඕන කෙනෙක් කැමති. And nowadays, actually, today also, before doing this lesson, I watched a public speakers program, a world famous public speakers one. And in near future, I will send you some links. You have to watch them. බලන්න කොහොමද යාලා පටන් ගන්න කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න most of the time they talk about your personal experience. Then as an example, අපි හිතමුකෝ උමේෂා පටන් ගන්නවා. One day when I went to the මේ ආකාර දෙකකට පටන් ගන්න පුළුවන් ඈ. One day when I went to my workplace, I saw a customer had come to see me. Actually, he was not a common person. He just came to me and he started to blame. Customer කෙනෙක් ආව මම ගියා විතරයි මට බැනගෙන ගියා. දැන් ඕක කියනකොට your audience will be looking at you with the opening mouth. කට ඇරගෙන තමයි බලන්නේ. තේරුණාද? ඒ නිසා you can come up with your own experience, my dear students. එතකොට මතක තියාගන්න ඕකෙම ආකාර දෙකකට කියන්න පුළුවන්. Most of the time your experience means you are talking about the past. නේද? Your experience means you are talking about the past. එතකොට මතක තියාගන්න දැන් අර කවුද උමේෂා කිව්ව කතාව මම ඒක සිංහලෙන් කිව්වොත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඒ නිසා I will tell in Sinhala that part. දවසක් මම මගේ වැඩ කරන තැනට යනකොට මම දැක්කා කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. Yes, keep it there. Thank you very much. Okay. Excuse me. I saw මම දැක්කා කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයා වැඩි ෆේමස් කෙනෙක් නෙවෙයි. මට මීට කලින් හම්බ වෙච්ච කෙනෙකුත් නෙවෙයි. එයා මට ආපු ගමන් බැනගෙන ගියා. ඕම් පළවෙනි කතාව. දෙවනි කතාව. දවසක් එදා සමුද දවසක් මම උදේම මගේ වර්ක් ප්ලේස් එකට යනවා. මම මගේ වර්ක් ප්ලේස් එකට ගිහිල්ලා මම මගේ වර්ක් ප්ලේස් එකේ මම වැඩ කරන තැන ඉඳ ගන්නවා. එතකොට මට පේනවා මම කවදාවත් දැකලා නැති කස්ටමර් කෙනෙක් මන් දිහා රෞද්‍රව බලාගෙන ඉන්නවා. එකපාරටම එයා මං ගාවට එනවා. ඇවිල්ලා නොනැවති මට වේගෙන් හැමෝටම ඇහෙන්න බයින්න පටන් ගන්නවා. බලන්න I told first experience in past tense. Second one in present tense. ඔයාලා මට කියන්න past tense එකද වඩා හොඳ present tense එකද වඩා හොඳ? මං අහන ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මට කියන්න ඉඳුනිල් past tense or present tense your idea. එකම ස්ටෝරිය past tense එකෙන් කියද්දිද වැඩියෙන් වදින්නේ present tense එකෙන් කියද්දිද? past tense එකෙන් කියද්දි sir. Sorry? past tense. Past tense. Umesha, you. Present tense, sir. Yes, present tense. My friend Chandima. Past tense. Past tense, okay. සමහරට ඔයාලා හිතයි මම අර කිව්ව දේත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න it doesn't matter. It's your personal idea. හැබැයි I am talking about the majority's idea. බහුතරයක්ගේ idea එකනේ මම කියන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න
හොඳට මම කියන එක මතක තියාගන්න. මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් present tense එකෙන් කියනකොට තමයි මිනිහෙක්ගේ ඔල් නැත්තම් ගෑණියෙක් on any person it goes to our mind very well. ඒ නිසා just try to tell your experience in present tense. If it is a problem for you, it doesn't matter, you go for the past tense. ඒක අවුලක් නැහැ. But present tense is the best one. Yes, okay. Next one is body language. I suppose somebody can't see me now. සමහර අයට මාව පේන්නේ නැති ඇති. ඒ නිසා මම ටික වෙලාවකට presentation එක අයින් කරනවා. Now tell me, can everybody see me? The reason actually, I want to show you something. That's the reason I just finish and I just stop, what is it called? Presentation part. මට කියන්න මාව පේන්නේ නැතුව ඉන්නවද කවුරු හරි? Everybody should see me. හැමෝටම මාව පේන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැතුව කවුරු ඉන්නවනම් මට චටක් ගාලා කියන්න sir I can't see you කියලා. Yes, if it is so, I think everybody can see me. Chatumal teacher, can you see me very well? Yes, sir. Very well. Yeah, okay. Thank you very much. Yes. Next one. If you want to be a very good public speaker, even in Sinhala, even in English, then හිතන්න එපා කවුද අනුර හිතන්න එපා මම කාගාව අනුර එහෙම හිතන්නේ නැහැ කවදාවත්. අයින් මම දන්නවා. කවුරුත් හිතන්න එපා ඔය කිව්වට ඉතින් මම කවදද එහෙම කතා කරන්නේ. No. Sometimes at least you have to talk. Excuse me. Can you close that? Sometimes ඔයාට chance එකක් ගන්න පුළුවන් මල ගෙදර කතා කරන්න. ඒකත් public speaking එක. Sometimes you have to talk in your school, in your kids school. ළමයාගේ ඉස්කෝලේදී රැස්වීමක කතා කරන්න වෙනවා. ඒකත් public speaking එකක්. තේරුණාද? ඒ නිසා anytime we don't know what is the place. එහෙනම් බලන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. If you want to be a killer public speaker, a public speaking expert, you have to use your body language well. You have to use your body language well. දැන් බලන්න මම මේ කියන කාරණා මම මෙහෙම කිව්වනම් if you want to be a very good public speaker, you want to have the body language well. කියලා කියන. එහෙම නැත්නම් මම සාක්කුවටත් දානවා. ඔයාලා බලන්න most of the time you will see these type of people. You may see that type of people. Some එයාලගේ hands තින්නේ inside the pocket and they talk like this way. Okay? සමහරලාට මෙහෙම likewise, ඔහොමම likewise. සමහර හේතුවක් දාගෙන link to something and they talk. No, it is wrong. They are not public speakers. Okay? Body language is very important. Then as an example, අපි කතා කරොත් when we are preparing some curry, අපි ව්‍යංජනයක් හදනකොට හොඳට මතක තියාගන්න මිරිස් චුට්ටක් අඩු වුණා කියලා it doesn't matter. But when it comes to salt, ලුණු අඩු වුණොත් හරි ලුණු වැඩි වුණොත් හරි we can't do that. එහෙනම් public speaking වල salt එකට හා සමානයි body language කියන එක. එහෙනම් බලන්න what is body language? Body language means දැන් ඔයාලට පේන්න ඕනේ. Body language with body means අපේ ශරීරේ ශරීරේනුත් මේ භාෂාවක් කියනවානේ. මේ බලන්න මම කතා කරද්දි. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා කතා කරන ඔයා vocally කියන දෙයට අමතරව ඔයාගේ ශරීරෙනුත් you speak. By vocally you speak to the public, by your body you speak to the public. My dear friends, my dear students. එහෙනම් what are body language? එහෙනම් මතක තියාගන්න first one postures and gestures. අපි එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Postures and gestures means අංග චලනය කරන හැටි. Especially how do you change, how do you move your hands? බලන්න how do you move your hands? බලන්න මම වෙනස් කරන හැටි අත් දෙකේම. These things will be බලන්න මම අත් දෙක වෙනස් කරන විදිය. These things will be very important. And the other thing එතන පෙන්වන්න ටිකක් අමාරුයි දේ පොඩක් මතක තියාගන්න how do you use your legs? How do you use your legs? දැන් මම if I was doing my public speaking මම මේ විදිහට නෙවෙයි දැන් මම එක තැන ඉඳලා කතා කරන්නේ ඔයාට ස්ක්‍රීන් එක මම දැන් එහෙම ගියොත් ඔයාට පේන්නේ නැති නිසා. එන හොඳට මතක තියාගන්න. public speaker කෙනෙක් වුණාම ලොකුවට හැමතැනම දුවන්න කියන එක නෙවෙයි. You have to move your hands well. ඒ වගේ තමයි very small movement of your legs.
පොඩි වෙනසක්. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. You have to move your legs. ඒකෙන් කියන්නේ අර නැට්ටුවෙක් වගේ නටන්න එහෙම එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. Don't go for the extreme. Very small leg movement. Okay? Likewise, you have to talk likewise. As an example, I will show you something. Just imagine I am talk to some farmers. Mama farmers රට කතා කරනවා කියලා හිතන්න. එතන මට කතා කරන්න පුළුවන්, my dear friends, you have to understand because of this COVID-19 problem, nowadays you don't have enough fertilizers. බලන්න පොඩි පොඩි movement එකක් තියෙන්න ඕනේ. hands නිතරම යන්න ඕනේ. මේ hands මෙහෙම යනවා. ඒක මාර professional ගතියක් තියෙනවා. නේද? ඒ නිසා postures and gestures are very important while doing public speaking. It doesn't mean අර පිස්සෙක් වගේ දඟලන්න කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ. එහෙම වුණොත් audience එක hina වෙනවා. Okay, you can't grab the attention of the audience. ඔයා කරලා බලන්න එක දවසක්. ඔන්න examples අනුර, චන්දිමා, හංසික, ඉඳුනිල්, සංචිලා, උමේෂා, the small boy ඔක්කොම කරලා බලන්න. මියුරු මම කියනවට one day just try. Everybody will look at your speech. Okay, everybody will look at your speech. Very recently, last Saturday, in our school we had a small program. A program එකේ there was a small session, very small session, to teach other teachers how to use Zoom එක භාවිතා කරන හැටි ගැන කියලා දෙන්න තිබුණා. Then what happened? One sir came to me and said, Malli, please help me for that. මං කිව්වා, okay, no problem, I will help you. හැබැයි principal sir did not invite to me. He invited to some other teachers. They tried to do that and ටික වෙලාවක් යනකොට කට්ටිය ඇනුම් අරිනවා, වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. Then එක තැනක එයාලා හිර වුණාට පස්සේ එක්කෙනෙක් ඉතුරු ටික will be done by මලිත් වැලිපිටිය sir කියලා එයා මට කතා කරා. Then I did my one. I don't know whether I did best or not. I did my one. But after that, principal, vice principal, and I think 20 or 30 teachers came to me and they wish me. Okay, Malli, it was superb. අපිට නිදිමත ඇවිල්ලා තිබුණේ. හැබැයි අපි ඒකේ ඔයා කතාරද වෙනස් වුණා. මම ඒවට හේතු කියන්න මොකද මගේ ලොකුකමක් ගැන කියන්නේ I am not praising myself. වර්ණනා කර ගැනීමක් නෙවෙයි. It is my experience. මංගේ ගාව තියෙන දේවල් තමයි now I am going to give you. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න, you can be a very good public speaker than us. මට වඩා චතුමාල් ටීචර් වඩා හොඳ public speakers ලා මෙතන ඉන්න පුළුවන්. You can be like them. Okay, ඔන්න චන්දිමා, Sanchila, in near future after going to the university, you will be in need of that one. Miyuru, ඔයාටත් එහෙමයි. And Hansika and Umesha, while doing your, especially Indunil, while doing your job, you will need public speaking, as well as Anura. Definitely ඔයාටත් ඕක ඕන වෙයි. තේරුණාද? ඒ හින්දා අපි ඉස්සරහට යමු. ඊළඟ එක තමයි we talk about postures and gestures. Second one, facial expressions. Facial expressions, මුහුණේ ස්වරූපය. Then as an example, අපි time by time හොඳට මතක තියාගන්න, if our speech is somewhat lengthy, අපිට හොඳට මතක මේ අපි එක පස්සේ කතා කරනවා, ටිකක් දිග කතාවක් යනකොට sometimes audience may boredom. They may have the boredom. They will be boring. එතකොට ඔයාට පොඩි කොමඩි කතාවක් මැදට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි transgender මොනාරි කතාවක් කරන්න පුළුවන් එතකොට. You have to understand this one. It means when you are doing your speech, as an example, you are talking some funny thing. එතකොට funny thing එකක් කියනකොට බුම්මට් එකක මෙහෙම බුම්මකන හිමින් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැනේ. At that moment you have to, sorry for using those words, ඒකයි මම කිව්වේ. You have to show your expressions by the face. You have to laugh well. නේද? Full laugh. එතකොට තමයි audience එකත් ඔයාට ඇදිලා යන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා just like a very curiosity thing. Just like Sherlock Holmes one. ඒ වගේ මොන හරි කතා කරලා hina වෙවි කතා කරොත් you are out of that one. ඒ වෙලාවට you should be very serious. Okay, බලන්න මම expressions වෙනස් කරන විදිය. You should be very serious. තේරුණාද? එතකොට facial expressions වලින් මාර දෙයක් කියනවා students. You have to understand that one.
And that just try to use your facial expressions also. Okay, facial expressions, postures, and gestures. Next one, eye contact is very important. Actually, if you want to know, if you want to study more and more about public speaking, just go to the internet and just YouTube that one. YouTube eකට ගිහලා just search public speaking. There are thousands of videos. Just watch them. They will show you what to do. And the next one is eye contact. Eye contact is really, really important. Next day, we will evaluate these things. Okay, we will examine these things from you. Eye contact is very important. As you see, there's a big crowd here. There are some crowd, there's a crowd, there's a crowd. At that moment, when we have to talk each and every people, just imagine in front of me, then as an example, Mama Kinwa, in front of me, the you students are sitting and looking at my speech, and you are my audience. එතන මට කෙලින්ම ඉන්නේ සංචිලා. එතන every time I am looking at සංචිලා. It is not good. එතන ප්‍රශ්න එන්නත් පුළුවන්. දැන් සමහරට කියන්න පුළුවන් මූණා කෙල්ලෝ දිහා විතරයි බලන්නේ. එහෙම එනවා අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් don't do that. This is Sanchila. This is Anil. This is uh, Miuru. This is Sanchila. This is Anil. This is Miuru. එතකොට I have to talk to Sanchila like that. I have to talk to Anura like that. I have to talk to Miuru like that. The reason actually people understand that they are concerned by the speaker. එයාලට speaker එයාලට සලකන දැන් ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට when you have the eye contact with the person, he may think he speak to my heart. He speak to me. He speaks to me. තේරුණාද? එයා කතා කරන්නේ මටමයි කියලා කියන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි eye contact. Then Sanchila may think, yes, sir is talking to me. Then Anura thinks, yes, sir is talking to me. Then if I talk to Miuru like this, he thinks, yes, sir is talking like me. එහෙනම් eye contact is very important. හැම වෙලේම, yes, like this one, you have to talk to the full audience, not a part of the audience. Okay? හරි, ඒකත් ලියා ගන්න. Yes, okay. Next one. Next one will be very important. I think you may study by me also while I am doing my public speaking. Actually, this is a public speaking for you. Voice controlling. දවස්වල කිව්වොත් voice fluctuation. හඬ උස් පහත් කිරීම. දැන් මම එක විදිහටම කියාගෙන ගියාද? හොඳට මතක තියාගන්න, there are some people you have seen, you have heard their speeches. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා, they may think likewise. මේමයි බොහොම සන්තෝෂයි අද දවසේ කතා කරන්න සම්බන්ධ වීම ගැන මෙතන ගොඩක් අය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒතර මේ දවස්වල මේ වර්ෂාපතනයත් එක්ක අපිට පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් එහෙම කියනවා. other person, මම මේ සිංගලෙන් කියන වැදගත් නිසා. තව එක්කෙනෙක් කියනවා බොහොම සන්තෝෂයි අද දවසේ ගොඩක් අය මෙතන රැඳිලා ඉන්නවා. මේ දවස්වල තියෙන වර්ෂාපතනයේ හේතු කොටගෙන අපි සියලුම දෙනාගේ බිස්නස් කඩා වැටිලා තියෙනවා. ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. බලන්න වැඩියෙන් ලස්සන first one the second one. I asked that from Chatumal teacher. What is the most attractive one? First one or second one, Chatumal teacher? First one. First one. Oh my gosh. Okay. Thank you very much. Indunil. Second one, sir. Second one. I think Chatumal teacher couldn't hear that. මං ආයෙ පාරක් උඩ කියන්න. මම කියනවා මේ හොඳට මතක තියන්න. මේක වැදගත් නිසායි again and again I do it. Everybody should listen this one. Okay? ඔන්න පළවෙනි කතාව. බොස් කතා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනා පැමිණීම ගැන. ඔයාලා ඔක්කොමලා දන්නවා මේ දවස්වල මේ තියෙන COVID-19 ප්‍රශ්නේ සහ ඒක මට කියන්න අමාරුයි මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියන විදිහ COVID-19 ප්‍රශ්නේ සහ මේ දවස්වල තියෙන වර්ෂාපතන හේතු කොටගෙන අපේ සේල්ස් ගොඩක් වැටලා තියෙනවා. අපේ අනිත් කස්ටමර්ස්ලා එයාලා ගොඩක් වෙලාවට වෙනත් ආයතන වලට කියලා දෙන හින්දා
අපිට මේ දවස්වල ලොකු loss එකක් ඇවිල්ලා තියෙන ඒක අනිත් කට්ටිය දැනගත්තේ නැති වුණාට අපේ ආයතනේ ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඔන්න පළවෙනි එක. දෙවනි ක්‍රමය. ඕකේ? බොහොම සන්තෝෂයි අද දවසේ ඔබ සියලු දෙනාට මෙතෙන්ට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල පවතින COVID-19 ප්‍රශ්නය සහ වර්ෂාපතන හේතු කොටගෙන අපේ ආයතනය දැඩිසේ පාඩු ලබලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක අපේ කම්පිටිටර්ස්ලා අපේ තරඟකාරයෝ දැනගත්තේ නැති වුණාට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු දෙයක්. Okay? Yes, this is the first one and second one. Yes, okay, Anura. What do you think? What is the most attractive one, Anura? First one or second one? Actually, I think second one is good. Yeah, Hansika? I So need second your one is participation. Second one, Chandima? Second one is good. Miuru, Puta, what do you think? First one or second one? Miuru? Second one, sir. Yeah, good. Now I ask the question from Chatumal teacher. Chatumal teacher, what do you think about that? First one or second one? Second one, sir. I couldn't hear that before. Okay. Now second one. Yes, sir. Second one. Yeah, okay. Thank you very much. I thought you couldn't hear. එහෙනම් මතක තියාගන්න voice fluctuation, voice controlling is very important. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න there are some public speakers, there are some leaders, they go to some personal voice trainers. They pay some money for them and they get the service from personal voice trainers. අර හඬ උස්පාත් කිරීම ගැන වෙනම there are so many courses, they follow them. ඩොලර් ගණන් ගෙවලා ඒවා ඉගෙන ගන්න. The reason actually these things are really important. වැදගත් නැත්තම් මාසෙට ඩොලර් 25ක් විතර ගෙවන්න නැහැනේ. Actually in Sri Lanka also there are some people they spend more and more money for training how to control your voice while you are talking to a public. තේරුණාද? එහෙනම් ඒ ටික ඉතාමත් වැදගත්. Again I will go to this is the last part now. අපි පොඩි සරලව කරේ මෙතන. Now we go for the presentation again. Yes, okay. The last part. Okay, last part. තව මේකේ දේවල් තියෙනවා actually. හොඳට මතක තියාගන්න students, time frame is very important. It doesn't mention you have to minimize the length of your speech. විනාඩි 5න් 10න් කරන්න කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ. Sometimes if you are given a chance to explain what has happened to the situation in your company, you are given the time. Then ප්‍රධානියා කියන මේ Hansika, you have enough time, just explain to others what has happened to our company. Then you have the time, but the thing is you have to understand. Though you are a good speaker, time by time, your audience enthusiasm goes down. කොච්චර වුණත් කාලයක් යනකොට කොච්චර හොඳ දෙයක් වුණත් නේද, it becomes boring. එතකොට බලන්න, then you have to look at this picture at the very beginning and attention and time. X axis time, y axis attention. බලන්න මුලදී attention එක හොඳට ගිහිල්ලා middle වෙනකොට ඕම අඩු වෙලා end වෙනකොට චුට්ටක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? end වෙනකොට චුට්ටක් වැඩිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා, if you are a very good public speaker, actually I have watched some videos as an example. Today I watched, not today, last week I watched a video by Robin Sharma. Robin Sharma කියන්නේ he is a very good public speaker. He is a coach, not for the small companies. He works with Coca-Cola, Microsoft, then Intel, like companies, world famous companies. Actually, I watched one video of him, one seminar. The time length was more than 1 hour. 1 hour and 10 minutes, I suppose. Everybody was listening. I was listening. I didn't have any trouble. I didn't have any hard by listening to that speech. That is the ability of the person. එහෙනම් මතක තියාගන්න, you should know how to
control, how to keep the attention of the public එකම level at the same level. As an example, see the cursor එක බලන්න නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මේ හරියෙන් ඔහොම තියෙන්න ඕනේ. එකම මට්ටමින් යන්න ඕනේ. එකම මට්ටමේ. You can do it. But the thing is, at the very first day, second day, third day, fourth day, fifth day, you can't do that. It takes some times, and it depends on how do you perform in front of the people and how many times did you practice. කොච්චර practice කරාද කියන එක මත තීරණය වෙනවා. එතකොට තව දෙයක් කියන්නම්. In another day, we will tell you how to do a killer presentation. Presentation එකක් කරන විදිය කියලා දෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න, when you are doing a lengthy speech, ඔයා දිග කතාවක් කරනවා නම් time by time you have to show the audience some videos, some pictures, some graphs, sometimes small songs. It depends on the audience. Then as an example, අපි කිව්වේ Hansika's problem. Hansika office එකේ කරනවා නම් Hansika can show some diagrams, some graphs, some pictures, and some pictures of the crow workers. එයත් එක වැඩ කරපුවාගේ පින්තූර පෙන්වන්න පුළුවන්. එක එක වැඩසටහන කරන අතුරුතර ගත්ත ඒවා. එතකොට they are motivated by them. එතකොට they can stop their boredom. කම්මැලිකම නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වීඩියෝ පෙන්වන එක, then photos, then graphs, as well as sometimes songs also. I have participated in some speeches. Those people try to listen to some songs. එතකොට බලන්න stress එක ගියා අපේ. ඒ නිසා they are the ways actually. එතකොට today in this lesson, in this mini lesson, I told you what are the primary techniques to follow if you want to be a public speaker. දැන් ඔය අවසානට කිව්ව දේ දැන් මල ගෙදරක කතාවක් කරනවා වගේ නම් you can show the pictures. ඒව කරන්න බෑනේ. මම කියන්නේ කතාව දිගයි නම් ඔය ආයතනය වගේ යනවා නම් තමයි you have to do that. It depends on the audience and where you are talking. ඒ ඔක්කොම තීරණය ඔයාම තේින්ද you have to adjust those things. There are very few techniques for you. I suppose everybody has got something from this mini lesson in today's program. Okay, and now I am going to wind up this session, and I'll give you 2 minutes to you. You have to get ready. You have to get ready to express what are the things you got today program. ඔයා අද දවසේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් මොනවද ගත්තේ කියලා. public speaking ගැන නෙවෙයි අහන්නේ. ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොනවද ගත්තේ කියලා. You are given 2 minutes to get ready. Within 2 minutes, we will ask you. Everybody should talk about that. Public speaking එක කරන විදිහ අහන්නේ නැහැ. ඒක වැරදිට පටන් ගන්න එපා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් what did you get? How does it help your future? How do you hope to improve that one? අන්න ඒ ටික කියන්න ඕනේ. Okay? Yes. Time is ticking now. You have 2 minutes to get ready.
Yes, okay. Yes, okay. And now we came for the normal background of the class. Chatumal teacher, can you hear me, Chatumal teacher? Yes, sir. Okay. Malisha, can you hear me? Malisha, can you hear me? Sorry. Oh, sir. So then What what happened? end up long then class you. Oh my goodness, man. I think message එක you made a big mistake. අනිතෙන් අහන්නකෝ කමක් නැහැ. It doesn't matter. And I am recording this one. එතකොට I will upload to the link of this one to WhatsApp. Then I will upload to this Google Drive and I will send you the link. ඔය බලන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය සහ ඒ කොටස තව නැවත බලන්න ආස කට්ටිය ඉන්නවා නම් you have the chance. Okay, ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Yes, okay. If it is so, just wait.